nsia mu obi man so de eka ho akyese ni nyina yaboaboa no a yede eso mo se anopa no nsia bremu kase na kase yi wobetumi anya bi ahwe wo yen Facebook platform so a na kyese wo bo ahwe Facebook search engine ni mu Pent Radio 100.1 FM sene da mekai wo no adaroma ukọ no mu a no like wa share na afa wo do comment enso ato ase na kase wo manfo a eye damte information center wo mo so abie mu ama sabre wono mu e wo fe yase Pentecost Junction wo bia te yenka ena no pei ye beda wonom so ase kase na poso ebi eni opanyi bia kasa e de afa emprempren se Ghana yetumi aboye homoden atwe ye ho afri IMF program ne ho no na wakasa akire se ni nyina mu no ye omanfo anase aban enhwe na wonfa nani entoto ya dachi anase mretintin mu no ebetumi aboa wo manfo enempo amamuo ni titiru eba no sikasam ho ensamo a opanyi Gideon Boako akasa e de afa cross border VAT ne ho na wo kire se sa VAT yi de wono ankasa ato ne din se social media tax kase mu wo besa so atibiom ya chese eno so eyensem foforo ye de bekọ obi man so eye US abrochiman mampanyina ewo ho Donald Trump wono so na aban no abra anasa wo de tabo no ato eye robot ahodo a China fo aye ya chese eno so wo mo edeba oman ni mu ye de mu nchiremu ebebro ye de na sebe kwode ama ohene yere spices and an non-dairy powdered milk wotemenka enano pay na opesa wo ye aduane wankasa na wudi abusua sempo aduane na opesa wo ye tonpo a wodi ohene yere spices de ne ka ho a ebetwe customers ebefredom e de ama wo esanse e de pa e na afa ehwan so so eye soronko ye wo flavors enkono ye wo chicken beef shrimp jollof rice ginger and a garlic ye wo stew goat noodles and a fried rice non-dairy powdered milk no so mo fra ne mpanyufo nyina wo bia betumi adi emra enya nsunsuanso boni bia e wo bia ni padua mu enu nti sa wokosto bia wo tonto nuane ho niama enye na esanse ohene yere spices de ashata bebia sa wo penduduo mu atu aton so a eye 0207805398 ana 0244525908 ohene yere spices eye de yi ena no pay wo so mfumidin e de Afia Fosuhemaa yanhwe kase ni nchiremu ankasa Pent Radio kase boy adwumaku a afa ho ka eye ohene yere spices ene ohene yere non-dairy powdered milk ye fiase ewo IMF eye International Monetary Fund ho ensensem na se ebeka ya bese na wochi edumunie na Ghana ban de nsem bi tudwa echere se sabre de wo ma ye nhyehyɛ ya ahodo ya kyese mfie bebre nie mfihia pinu a Ghana de ne ho kokodom IMF ya na wokɔ na so ya na so kɔ ne na so kokɔgye bosia na afei sika a wo mo hwɛ de tu oman anase wo de boa oman no eyeyom no aban de ba betu dwa se sabre de wo ma ye nhyehyɛ ama wo mo ho aso enu nti ehu behia se wo mbeyi wo ho de afri IMF wo mo dwumadi a wonom edi na sansem we ba ye empanyufo pinu a na akira wo madwene e dia faun ni titiru wo mo anim de eba no sikasam ho toto ye se ye fa so ebuman ana senhyehyɛ ya hodo a efa oman bi ne sikasam ho entoto ye bosiabo e na sania metete sa no na sabre de empanyufo ana se nipa wode na no ato san komoyi mu bi eye KPMG Ghana wo mo e na akasa e dia fa ho e kire se sabre se ne niama ekɔ no esese aban no hwɛ na wotumi boa se eba no niama a yɛhwɛ enwumaku ahodoɔ mu ankrankre na nioma mpo a eboaboa no ema se yebu ma yɛtumi kɔso na temamufoɔ wo bia ho tɔ no ne nkonkoba se ɔhaw ana se esanse wo matwe wo ho afiri sa IMF ninti edu nsunsuanso bia eba beto Ghana fo so wo se sa niama a eboaboa no ehwɛ ma we nyina totɔ yie no aban yesese wodi nani ekuhu pa na hwa wo hwe no ema na adwen ye ne se we ye mritia we bi mu se bia sa emre ya ye wo mu ya na chese ye hwe ani mu se ye betumi atwe ye ho afiri mu na afa ya ho hyehye ye na emomu wo mo hwe se wo betumi aye hyehye ya ne tintin mu anase ne da ache so no ebetumi aboa sempo kokoba se
NDC amanyuko no wo mu free aban so na wo ma mabiom a na eno so nkonkwoye se wo mu free honom ene di nsunsuanso boni bi abre Ghanafo se ne be ya omanfo binom enkasa saa enfounti se be ya wo mu behwe na wo bema oman ebuo no akoso no ema wo mu enwene enenko a na se mfihia kakra da wo manim eso mfaso ene fansa wo mu beje nko a na emomu wo mu hwe se wo be prese ne tintin mu no sempo wo ma free IMF krampo a ebeboa ama Ghana yatumi esimu ama bibia koso kama na panya wokasa ye eye head of market ena fe partner ewo KPMG eye owura Kwame Sapombanie wono ena wokasa ye ya na wosanso ekiremu biom se eba no PCI nso esese wo mo hwe na eno nso wode wo mani kiremu wo honom na wo hwe se eno nso eye biaye bia eye bailout program na ni nyina mu no wo mo hwe se entoto ye nso efa sikasam ho ene se ne efa so ebo akonhoma yebu akonta nyina wo mo hwe na bibia mu enna ho se ne ebe ya eno nso ntoto ye no emfo how bia emma na nkrofo akwakoka se wo mo free IMF wo mo etwe wo ho efiri mu no ene di nsunsuanso bone abre Ghanafo. The successful completion of the IMF Extended Credit Facility marks a great milestone in the economic recovery. With the policy coordination instrument that has been introduced, is now a new phase of the reform. The PCI is best understood as a policy credibility and reform framework rather than a new bailout. And this is important to note. Final executive board considerations, however, pending. The proposed reform agenda refocuses on fiscal governance, debt sustainability, monetary and exchange rate framework, financial sector stability, SOE governance, and inclusive growth. This continuity matters because Ghana's next phase will be judged less by stabilization but more by institutional execution and resilience. People must feel what we're doing. Oni Pawotin in K wano ena woye penya wada market ena fe partner ano ewo KPMG Ghana ora Kwame Sapombanie ye twaso wonsam foforo emu deputy ranking member Emma Emreshebejam ekuo abedwoku a wo mo hwe sikasam so entoto ye metre deputy ranking member on Parliament Finance Committee Dr. Gideon Boako wakasa edi ato edwa se wohwe aban no hyehyeye ena sabre ni nsam a wodi tudwa edi afa cross border e-commerce value added tax VAT system no ho a wo kire se sa taxi wono de wato ni din se social media tax na ne nsam a wo kan nyina ne se edidadwene ena afi ohaw pa ebeba wonu mu a edidwa eba no se wo mo de fa phone so anase abefo nimde wo mo so so a ekọ ebia platforms ahodo ya wo mo fa so edididwa no safo ni nyina ebenya nsonsanso ewo wonom so se kwakoba setimamuni bi ene obi foforo wo obi foforo man so ana empo wo mo wo oman ya mu edidwa na chese we ni nye edwa a wo mo agbo epunu bi anase wo mo de niam agu table so ene ehunu nipa no wono so hu ene entosi ye sen 5 cedis na one na dia no wo kire se we na ntesa na emom abefo de nkrofo aba betwitwa de ato o atadi anampa boyi manage ho na chese wa send with details ni ade nyina na sa transaction no akoso no wo kire se sa VAT ampanyufo de be die akwakoye so social media tax na wode nsem we nyina tudwa emra wo frɛ nsemtwerɛfo nhyiamu na wo kire se enche ye kra na aban no ede tudwa ekire mu se betting tax eye eto a eda bet so no wo mahwan afiri ho na enie emabunu pinu a ebose esanse wo mudwa aba na wo kire se sa tax aban eyi firi ho no mi na akwakoye se aban no ede dada wo mo esanse sa betting yi ye hwa wo ba eba no ye phones ahodo so ne sa niam ahodo so a ede abafu nimde ene didwa na edwa edi no na kyese efa eye afidintintan ne so enu nti aban no aduadua mu a hu se betting tax ne ye free ho no mu a ye betumi asanso de kwan foforo so na ye de afa so ama saa abafu nimde anasa saa social media ho no mu a online platforms ahodo no a ya sanso afa kwan bi so the taxes enso ato so na wono mu a eto wo mu ewo omayi mu ene wo ho edidwa wo mu so so a ebekra every amanone anasa wo mbefa international online platforms nso enyina no ye de sika bi ato ho no mu asafo no ebetua wo kire se kwan bi so no aban na yi sa betting tax ye free ho na wasanso afa ekwan foforo so
ede taxes foforo aba na ani nyina mu no we akwakoye se tax a wo manfo ba betua no wo kire se we na akwakoye double na ani nyina efa ni titiro eniama wo mo bekra every amanone ede aba oman yi mu na wasanso akire mu biom se we benya nsonsanso bone pa ede ama oman Ghana esan se sisi ade eba no taxes a pinu a ewo oman yi mu dada ni titiro eba no nioma ahodo a yeto ene mponioma a yeton enu nti sa aban no sanso efa kwan bi so se digital platforms ahodo a Ghana fo ede bo wo homoden ede di dwa no wo sanso ede biom epi so a na chese sa brady taxes no wo de yire wo manfo ekomo sei na panyi de nsam no ebaye. If you are a Ghanaian student at Legon or the Kwame Nkrumah University of Science Technology or University of Cape Coast or anywhere, and you want to order a textbook on Amazon or any of those platforms, you are likely to pay 2 different VATs because the cross-border VAT system operates on 2 principles. One is the origin principle and the other is the destination principle, and that becomes double taxation. It also applies to our sisters and brothers at the universities elsewhere who are doing e-commerce, who are ordering hair from Thailand, who are ordering hair from Brazil, who are ordering items from China, elsewhere. Any transaction that you make henceforth, once this one is approved, you're going to pay VAT on that. It applies to digital transactions as well. So those of you who are champions and lovers of movies, and you are always eager to go to Netflix to watch movies, any transaction that you make with Netflix, you are going to pay VAT. Onipa Watson Ken a deputy ranking member on Parliament Finance Committee, Dr. Gideon Buakon. Yebefri wanom na yaba director na kwantrefo awada policy engagement and partnerships ewo Ghana Center for Democratic Development, CDD Ghana, Dr. Kwadwo Pumpuni Asante. Wakasa kire se hu behia se yehwe Ghana eba no political parties no wo mo law no a ehu behia se wo mo besa so ahwemu biom na watumi aye ensiesie ede ama miaye ahodo bi a ekasa ede fa abato a wo mo to eba no internal hono mo a wo kire se ehu behia se wo besa so ahwemu biom na wo mo awediri mu de mu agogo no wo mo chinchi mu yie afen so de mu aye pampe e no so be ha o manfo no na no so wo matete so se ne ebe ye beboa na eba no amanyosem wo mo abato e na afen niam ahodo bia efa wo mo aho a wo mo be ye kura eyi mpanyufo ansa na ababedu presidential level no wo matumi ahwe amane nyina akoyie e de ama wonom wo panyi kasa ye Emira Supreme Court e de ruling eba ya na ekasa dia fa delegate system ya political parties ahodo no a efa so e de petumi anasa wo mo fa so e de to aba eba no se wo mo a eye internal hono mo a eno ho asem e na panyi egina so e de sefutuo eba ye ne kasa mu biom e na wo san so e kire se we no wo mo ye ne sa nkomo a wo de tudwa e kire se wo mo hwe enka no se wo mo ka ebetumi aboa awediri mu pa se etoda eniama ahodo a ya na ekoso eba no ye oman Ghana ya mamra ho enempo se ye hwe akontabuo ho nsemo ye hwe se bibia mu beda ho kama na afi wo bia hu so se bibia ekoso toten no eno so beboa pa ama sa hyehyeye no ana se sa niama ye hwe nim sa no ye nsa betumi aka. The court is answering questions. So the question was whether or not, in principle, we having a system that is not allowing other people to vote is consistent with Article 55 and so on. And they said, no, to be consistent, we need to have direct elections. The next step now is they gave them a year. And that's where I think all of us should engage, and I think civil society should engage. What should be the systems that I really believe that we need to revisit the political parties law, because internal regulation of parties, that leaves it to just the constitution. It's not sufficient to guarantee us the things that we want from political parties. So maybe this is a good conversation for all of us to have. Kwantrefo awada policy engagement and partnerships ewo Ghana Center for Democratic Development, CDD Ghana, Dr. Kwadwo Pumpuni Asante denka ena woteye no. Swafo a wo hwe enyuma so afei adansie eni ensio ho ensensem eye Owura Kenneth Gilbert Ejei
wakyerɛ sɛ n'ani agye ho yie paa wɔhwɛ nkɔmmɔ ahodoɔ a akɔso sɛ wɔn hwɛ animu sɛ wɔde wɔn ntoma ɛbɛbɔ Shelter Africa Development Bank adie mu na watumi abie mu ɛba no Ghana yɛ housing agenda no a wɔn atumi ayɛ saa hyehyɛeɛ no wɔkyerɛ sɛ saa nkitahodie anante asia mpanyinfoɔ mmienu akɔ yi ɛbɛboa ama ɛba no sɛ yɛ housing ho nsɛnsɛm a ɛno nso betumi akɔso esan sɛ mprempren sɛnea ɛteɛ no mpanyinfoɔ abɔ wɔn ho mmɔden nanso panyin anase ekuo yi a wɔn san so asesan nkrataa yɛ bɛboa na ahyɛ mu kena wɔde nsɛm wɔ itu dwa mmerɛ a wɔn any stakeholders ahodoɔ hyiaeɛ yɛ ana wɔn twetwe nkɔmmɔ ɛde afa ne yie mu na saa nkɔmmɔdidie n'ase ɛna wɔkɔɔ so a de tu dwa biom ɛkyerɛ sɛ n'ani agye ho yie paa ɛwɔ sɛnea wɔmanfoɔ de wɔn werɛ ahyɛ wɔn mu wɔhwɛ amanama ahodoɔ a wɔn atwa yɛn ho ahyia ɛne mpo wɔn a ɛwɔ ɔman Ghana mu stakeholders ahodoɔ banks ahodoɔ ɛna mpanyinfoɔ eke bi ɛwɔ mu a wɔn nso ani gye saa housing agenda ne ho no sɛnea wɔn atumi anya wɔn mu gyidie atumi ɛho sɛ wɔn de sika sɛ anaasɛ wɔn ɛne wɔn kɔ ntiase apam ɛbɛboa ama Ghana atumi akɔ so no saafoɔ no nso so atumi ahyɛ to so anamɔ na wɔn ama wɔn abɛmambu ɛsan nsɛm ahodoɔ bi a wɔn atete ana nsɛm bi a ɛrekɔ so ne korakora mu no ɛna wɔkɔɔ so a akyerɛ mu sɛ wɔn bɛhwɛ sɛ nkitahodie a ɛda institution ɛna afei amanama ahodoɔ emu no wɔn bɛtrɛtrɛ mu na wɔtrɛtrɛ mu a atumi aboa ama sika nso aba afei nso wɔhwɛ technical support nso so a ɛda housing ɛna afei urban development nso so mu a wɔn atumi ahwɛ ama mu nso aredere wɔkyerɛ biom sɛ yɛhwɛ ɛyɛ housing saa project no a ɛno nso ɛyɛ fapin bi a ɛboa paa sɛ ɔman Ghana ɛbɛtumi ɛtu mpɔn yɛhwɛ sikasɛm afa mu ɛne mpo sɛ obiara ho bɛha no a obiara ho ɛbɛtɔ no ɛno nso so ɛda mu saa ebiom nso so saa ɛyɛ housing ho nsɛnsɛm yi ɛnyɛ sɛ wɔn ba abɛyere so anaasɛ wɔn de boɔ ɛba abɛkɔ soro na mmom wɔbɛhwɛ sɛ ne nyinaa ɛbɛyɛ deɛ da fam na afei ɛtumi aboa ama obiara nya baabi ɛde ne ti ato wɔsan so ɛto nsa frɛ wɔn a wɔn ani gye ho nyinaa sɛ obiara mmerɛ na wɔmfa ne sika ɛnhyɛ mu bi ebiom nso wɔbɛtumi ayɛ akwanya a ɛbɛboa ama wɔn mu a ɛpɛ adwuma wɔn nso bɛtumi anya bi ɛbɛsan so aboa apɔmuden ho nsɛm afei nso so wɔhyɛ ɔmanfoɔ yie yom sɛ temamfoɔ nyinaa nso so a wɔn nso bɛtumi anya so ɛmfa so. This reflects the confidence that member states continue to repose in Ghana's leadership and commitment to advancing Africa's housing agenda. Government also recognizes the importance of fulfilling our obligations as a shareholder. We are committed to engaging the relevant stakeholders to address the outstanding capital subscription arrears and complete the ratification process required to give full effect to Shelter Africa's Development Bank's transition into a development bank. These steps will further strengthen Ghana's relationship with the bank and position us to benefit fully from the expanded opportunities available under its new mandate. Ladies and gentlemen, housing remains one of government's foremost development priorities. Beyond providing shelter, housing stimulates economic growth, creates jobs, improves public health, promotes social inclusion, and enhances the dignity and well-being of our people. Delivering adequate, affordable, and sustainable housing therefore remains central to the Openya wote ne nkan yɛ soafo a wɔhwɛ adansie ɛna afei enwuma ɛna nsuo ho nsensɛm owura Kenneth Gilbert Ajay. Yɛtɔ so wei ɛyɛ African Center for Parliamentary Affairs which ne tia sɛ ASEPA wɔn nso ɛde nsɛm bi akɔ de ama mmerɛhyɛbadwam sɛ wɔbɛsrɛ ɛma wɔn mpepere wɔn ho sɛ ɛba no Asante Achim North Parliamentary seat no a wɔn ɛde ba abɛto dwa sɛ ɛhɔ adampan ɛno nti wɔn bɛhia sɛ wɔbɛsan so afrɛ wɔn manfoɔ foforɔ na afei wɔn apaw mmerɛhyɛbadwani foforɔ ɛwɔ saa sɔyɛ hɔnom ne nyinaa ne sɛ wɔpanyin a wɔn ɛna ɛyɛ mmerɛhyɛbadwani ɛma adehye ɛwɔ Asante Achim North owura Kwame Ɔhene Frimpong ɛnkyɛ ɛkora ne ba bɛto dwa sɛ Netherlands saa bere deɛ ɔmanfoɔ a na mpanyinfoɔ a ɛwɔ hɔ aban ɛwɔ hɔnom ɛkyerɛ sɛ wɔn hwehwɛmu a wɔn yɛɛyɛ no panyin yi ne ho ɛbɔn allegations bi mu a ɛfa money laundering ɛna afei romance scam
ene saa nneɛma ahodoɔ bi a ɛno nso keka ho ɛno nti nɛse sɛ wɔn san so ɛsan no emra okoko pie mu ɛwɔ wiemhyɛn bia ɛwɔ Amsterdam ya wɔkyerɛ sɛ wɔn asan so ama panyin wɔde ne tina kuro ni mu atoto na no ayɛ saa asɛm ne ho hyehyɛmu kɔkɔpem sɛ wɔbɛtumi ahu sɛ ampanyampa wɔsan ne ti anaasɛ sobo a wɔde bɔ ne wɔnim bibi ɛwɔ ho saa asɛm yi baayɛ manfoɔ pii no akasa ɛde afa ho ebinom kora kyerɛ sɛ wɔhwɛ Ghana ya mamra mu a edi adanse san so esi so pii sɛ kɔkɔdu sɛ emri bi mu na emrɛhyɛbadwani bi wɔma emrɛhyɛbadwam wɔn nte ne nka anaasɛ wɔma hɔ no mu a wɔwɔ nefua bi a wɔtwa esi hɔ no mu a saa nefua no etwa mu saa no a ɛne nipa korɔ saa emrɛhyɛbadwani korɔ no yɛtumi ka sɛ faako a wɔte na tenabea no adampan ɛno nti wɔn bɛkɔ so ato nsa afro bi foforɔ mom aba besi na 9 na wei nam so ɛna kyerɛ sɛ asepa enso kasade afa wɔn kyerɛ sɛ wɔn to wɔn bo asiansa esan sɛ sansɛm a yɛde to no so yi ɛma mɛda a wɔn kyerɛ pɔten sɛ asopanyi yi wodi bema na sɛ wodi fo wɔn gusu atoto na no ɛno nti wɔn kɔkɔka sɛ esan sɛ yɛde no ato saa man ni mu a bɛsɛ nafua pinie wɔn ma yɛ nti no na kyerɛ sɛ ɛnsɛm no sɛ be ayɛ bi nsidie a wɔkyerɛ sɛ wɔn ka ne saa no a na kyerɛ sɛ wɔn ne wɔpanyi yi ɛne ne yie nti ansakra na wɔn ebetu anamon bi ya anaasɛ wɔbɛyɛ de wɔbɛyɛ bia no wɔn ntwɛn kakra ntwentwɛn so na wɔntie nsɛm pɔtea ɛbɛkɔ so ɛfa no saa mamra ho nsɛm saa detention yi ɛne ɛho nsɛm nyinaa sɛ wɔkɔba sɛ wɔbua panyinfo anaasɛ wɔbua ne bemu a nanie sɛnea emra ne sie no ɛso anamon na kyerɛ sɛ wɔn atu wɔyɛ kwankyerɛfo a wɔda asepa Dr. Rashid Draman wɔno ɛna de saa nsɛm wei enso so ɛto dwa emra na wɔde ɛto nsɛmtrɔfoɔ animu Ahafo Regional Youth Wing Emma NDC amanyɔkuo no wɔn nso so afiase ɛde nsɛm bi ɛto dwa ɛkyerɛ sɛ wɔn boaboa wɔn ho paa de ama afimpi mienu ne aduonu ɛnwɔtwe abato a ɛda yɛnim yi mu na wɔde saa nsɛm nyinaa to dwa dwumadie bi ɛkɔɔ so ɛwɔ gɔɔ so nhyiamudie bi ɛkɔɔ so wɔ hɔnom ya mmabunu ne titiri wɔn a ɛyɛ executives wɔn ɛne youth organizer ɛna afei Ubano constituencies makumako ensia no so wɔ mantem hɔ no mu a wɔne wɔn nyinaa hyiaeɛ ɛfa ɛkwan a strategies ahodo a wɔn bɛfa so na aboa ama grassroots support no wɔn atumi anya kraa nsa na atumi apem akɔ manimu na kyesa abato animu no wɔn atumi ahwere di kan na wonipa a wɔgye penie ne nsɛmtwerɛfoɔ kasaayɛ ɛyɛ deputy youth organizer ɛwɔ Ahafo mantem hɔ no Razak Ahmed wono ena wɔkasa kyerɛ sɛ NDC amanyɔkuo no ne titiri ɛba Ahafo mantem mu a wɔn ayɛ krado sɛ wɔn bɛka wɔn ho abomu na wɔka wɔn ho abomu no nso so wɔn san so ba sɛ ɛdɔm esan sɛ wɔn fiase ɛwɔ mabunu no so ɛne wɔn kasa ɛma wɔn ho ɛnhyehyɛyɛ ɛna nneɛma ahodoɔ a NDC amanyɔkuo no betumi ayɛ ama wɔn mu a ɛno na betumi aboa ama wɔn atrɛtrɛ wɔn hyia mu a na ɛneɛ December bosome de to so enso afimpi mienu ni aduonu wɔtwe enya ba se kan na kyerɛ abato ɔdɔn no enya wo so pɛ ne obi akɔkɔ salaya wɔmanfo nyinaa wɔmadwen ɛne wɔn susue nyinaa yɛ NDC na kyerɛ wɔmatumi ato aba ɛde ama NDC amanyɔkuo no ebio branch elections across the country. You know, so there are some few challenges and other issues. In the share continue to organize, they may first hand information to assess the impact after the elections. Send a form tier where your issues not say to me cost of, and then you doing also much roles we play in that. Make sure say you also have that vibrant youth fund at the branch level. Maybe to me about conference about originating my say power away between me assume we 2028 and then beyond. Openya woten nkei wono eneye Ahafo Regional Deputy Youth Organizer Owura Razak Ahmed yebegyina semi so ahomekase ne so akwakodidwa aba yekwakwaje aboafo nkrato yeba yede ubewura mu ewo bi man so midofo a minni hu agro nansai die waduane ne da no ayesronko anio mura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokɔ nam ho bibia fa kakra som
froye no. Ohineyire stew seasoning no be manageta. Jollof no. Ohineyire jollof seasoning no manu sham ni odew mu odew. Fried rice no kra die. Ohineyire fried rice seasoning e ma me fredwa frede. Aponchin kakra no. Me do ohineyire go seasoning na ye. Asam na ne se niwa. Ohineyire seasoning powder. Ya woni beef, shrimp, noodles, any de keke ka ho. Anu nso de aduane ne hwam ne de no. Ubedie dibium. Enti obapa. Ohineyire spices aba ma yen. Aduane no aye dedede efrise ni die ne nso. Aye dedede. Ohineyire spices. Deye. E wo dwa hodro mu. Eto phone for 020 780 5398 and 0244 525908. FDA agi edwedien krato yi atom. Yada se esanso emamo sawoni atena ni adani ye ho aba. Radio. Ye free anase ye rakase ni mu na chese ye wie no krakra ewo opanyini anama mpanyina wo US abrochiman mu owura Donald Trump. Na aban no wode tabunu bi ato eniama hodo a efa robot a wo mo aye ya chese efi obi man so a wo mo kokokra efi oman ni mu eba oman eye US abrochiman mu. Na wɔkyerɛ sɛ saa roboti wo ma ye ne tebia ne sɛ akwakwa yese nipa enti enam ho a wo sɛ robot nie na nso so sɛnia yesifa hyehyɛ no ene yesifa siesie no na kyerɛ sɛ nipadua no a na gina hɔ no akasɛ homie ebeba ni mu na kyerɛ sɛ wo no nso so aba bɛyɛ nipa nkasa wɔkyerɛ sɛ saa importation yi wo mo abra enyade a wo mo ma ho kwan se wo mo betumi akwakokra sanfidie no aba US abrichiman mu wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ unacceptable risk kra na ne botae a wɔka nyina ne sɛ wohwɛ America hɔ no mu a saa machines ahodoɔ yi wɔkyerɛ sɛ yɛkɔso ana wo mo kɔso ade ba ɛkwan bi so no ɛbɛfa anase ɛbɛma wo mo bambɔ ho nsensɛm no ase mu bɛda hɔ nom akwakoyɛ sɛ anhwa na kyerɛ sɛ nipa bɔnfoɔ bi ana ɔmanfoɔ bi ato ahyɛ wo mo so esan se sa robot a ye kan wasem yi hu data na afa niama ahodo a ye de agugu so robot yi sabi wonye nipa na instructions a ye de ama no nanunku an wodi so ebia na bia ye kro efri ba no wo mo aye ne se wo ma mehwe anase wonfa ehɔ no nsɛm data eba ne security ho nsɛm sɛnea wosifa ye wo mo niama na kyerɛ sa information yi ebia na ekra de akwakɔma saa wo man foforo a wo mo de ba ye no a eno nso de how p no a ne bebre US eno nti wo mo kyerɛ sɛ saa machines yi kura wo mani nye ho nti mo obi akra ha ne ho esan sɛ saa brede wo mo de tabo no ato so yɛde nsɛm no esi ɛwɔ ha yɛde na sebɛkɔ ɛde ama Ohineyire spices ɛna Ohineyire non-dairy powdered milk anɔpɛ awia anase anwumere aduane bi a wopɛ sɛ woyɛ bia mekanfo Ohineyire spices ba ko pɛ ɛna de ama wo flavors eye enkono ye wo chicken, beef, shrimp, jollof rice, ginger and a garlic, stew, goat, noodles and a fried rice. We enya afi na kwakotwi meko anasa kwakotwi akekedro ababeka se won sa agene anasa epu aguwani ensan se we no ya fa kwan bi so e de agu sachet mu kama fefefe ehu akono wudi gu aduane mu so adedede ene ampotam ho nyina obehu se nkofo no wo mu hwia na wo mu bai san se enka na wo mate no ehwan pa afen so enye hwan no nko a na emom esan so ede tekyerema ebedi ho adanse se wo pe bi ato a wo kosto bi a wo tonton nuane ho niama a wo benya bi se wo penduduo mu aton so a eye 0207 805 398 and 0244 525 908 or Ohineyire spices eye de yi yade na se edi ho so bekọ de ama nana ama abuama wono na sone kase so ema wo TV ka echire bedu eni ni nua be ma kwabena owusu ediomi enso boa wo newsroom ye ho Facebook ne so Tony Gate ene de ye so ena no pay mi so a wo temenka midin ede Afia Fosuhemaa medamu nyina se ma mu nyina mo eni tie ene hwa ya de